शुक्रवार सवेरे ब्रैम्पटन सिटी हॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਪੀਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ओंटारियो ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਟਨਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਟਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ओंटारियो सरकार हेज़ल मैकेलियन लाइन ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਲਈ हेज़ल मैकेलियन ਲਾਈਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਗੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੂਟਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਡ ਲੌਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਬਿਲ ਡੇਵਿਸ ਅਤੇ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਭਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ओंटारियो ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਰੇਲ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਵਾਲਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੱਲ ਦਲੇਰ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। But we knew it was what was necessary to unlock the potential for our downtown, to link Brampton Transit, GO Train, and higher order transit. And there's two people that I think would be smiling from heaven. One, our late Premier Bill Davis, who lived 2 blocks away, and he said this narrow downtown, a heritage area with underground channels that existed decades and centuries ago, it required a greater investment because of the tunnel in this very complicated area. And I think of your late brother, the biggest champion of the Scarborough subway, who knew there are complicated areas that require additional infrastructure. I am sure the great Rob Ford and the great Bill Davis would be smiling. Would be smiling at this announcement today that is a game changer for the city of Brampton. This is actually the largest announcement in our city's history when you look at the infrastructure investment. ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ हेज़ल मैकेलियन ਲਾਈਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। And like he said, who thought that 6 years ago that Brampton would be getting the incredible amount of investments that we are getting under the leadership of Premier Doug Ford, whether it's this exciting announcement that we're going to have here today, whether it's the new hospital, whether it's the new medical school, the first new medical school in over 100 years, the LTC homes that we're building. This is a very, very exciting day for the people of Brampton and for this city. And for far too long, Brampton was ignored by previous governments. But it took a real leader like Premier Doug Ford to appreciate and understand that. The investments that Premier Ford and our government are making will transform Brampton, not just for the next 5, 10, 15 years. These are transformational investments that will transform this city for the next 100 years. There is no premier who has delivered more for this city than Premier Doug Ford.
ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਸੰਪੰਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਰਜੀਹ ट्रांजिट एक्सटेंशन ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Sitting in bumper to bumper traffic is frustrating. We understand how commuters feel across the GTA and they're right to be frustrated. But that's why our government is using every tool in our toolbox to fight gridlock, give Ontarians more time with their families each day. And that's why we're investing over $100 billion to build for the next generation, whether it's highways, roads, bridges, transit, critical infrastructure like LRTs and subways, we are getting it done. And right here in Brampton, we're accelerating the construction of key projects like the 413 that will take off an hour each day for commuters. ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਜ਼ਲ ਮੈਕੇਲੀਅਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੇਜ਼ਲ ਮੈਕੇਲੀਅਨ ਲਾਈਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੀਓ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇ 413 ਸਮੇਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। It's the fastest growing big city in the entire country, and that's why we need to build. Unlike previous governments that failed to plan for growth, our government has embarked on the most ambitious plan to build in Ontario's history. And we're getting shovels in the ground for major transportation projects. For example, we've expanded Highway 401 with 18 kilometers of new lanes between Mississauga and Milton. We're building the Bradford Bypass and Highway 413. We're also making great progress to transform public transit in the region as part of the largest transit expansion in North America. Work is going on 5 new subway projects in the GTA, including the Ontario line, the Scarborough subway extension, the Yonge North subway extension into York region, the Eglinton Crosstown West extension, and the greatest one at all, and here in Peel, the Hazel McCallion line. Thank you for the great... Last year, we announced the government's plan to extend the Hazel McCallion line into downtown Brampton. And today, I'm pleased to announce that the Hazel McCallion line will include an underground tunnel from the Brampton Gateway Terminal all the way to downtown. Beautiful. Oh boy. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਨ ਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਫੋਰਡ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਚੋਣ ਮਿਤੀ ਜੂਨ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਖਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। We will be calling the election next Wednesday. I'll be seeing the Lieutenant Governor on Tuesday. We need a mandate from the people to fight against Donald Trump's tariffs, the attack he's coming against our families, our businesses, our communities. And with a strong mandate, we will be able to fight with Donald Trump to make sure we stop the tariffs. Brampton City Hall ਤੋਂ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।